عين ديرير علاده اسكو دوب نبالغو دغالغونا دوغاي قفنا دنيدا كوما جوغي كارو دابعي خوغي دولادها awoodaystay baa didi la nabade wa kuwa dastuurkiyo axdiga doonayay rabaa dadinaan kuweyniyo wax badan dib u dhacmoyaan nina darajo kuma qaadan karo dirir walaalkii tagimayno jeeraan dantiyo runiisu sheegnay oo dariiqa lagu toosan yahay laysu daabaco dadan buusan helin diriirka horaay dooguna cagaar male dhulaan roobku soo dayne xaqa waan daboolaa runtana waan ku diganaay waxaan dunida Soomaaliya yuulaada kan weynay dayaxa la aadaye waxaan dooru noqon weynay dagalaga hayaamiyo wadada diran ina taagay oo dadkeena baahida xun baday waa dagaalada intaan diriirayna aadmigii inaad dulaysteene وميدو درنكي قياني ديدا وليغيسه وحبا غبايغو يو الى دركينه waxaan ku soo duubay hadii dalaga beeraha la falo on danta u jeedno waa qani dalkeenu haddaan dahab ka soo saarno shacabkuna dagaaliyo colaad kuma dadoodeen war ma isdaayaban garan lanahay waad istubateen aad buu mahadsan yahay abwaankaas deeda yar wuxuu u dambeeyay liis abwaana ah oo dhalinyaro ah oo hal abuur ah oo barnaamijkan qayb ka ahaa hibadoodii iyo fankoodiina si qurux badan inoo la wadaagay waxaan ugu yeerayaa laba nabadoon oo ka mid ah nabadoonada waxa marti inoo ah nabadoonadii xalinta khilaafaadiyada gobolka mudug iyo colaadaha gobolka mudug waxaan u yeerayaa nabadoon cali cismaan xaashi oo ka mid ah nabadoonadaas muddada u soo dhawareegay colaadihii kala dambeeyay ee gobolka mudug si inoo la wadaago waqti kooban oo ah waay aragnimadooda colaadahaas oo nabadoon bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iskale halkan waxaan ka salaamayaa hay'adda Pdrc oo nabadan soo qaaqaabisay sanadeedka golaha wasiirada golaha xildhibaanada ganacsatayaasha culimada odayaasha dhaqanka gabdhaha sharafta leh nuur iyo noolala golaha saxaafadda dhammaan waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ilaahay baa mahad iskale halkan waxaan uga mahad celinayaa labada madaxweyne oo isteeg madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Galmudug oo si nabadoonnimo u shaqeynaya wadanka hadda mudug oo laba cadceedood hadda colaadii yarka ka bilaabay soo afjaray waqti badan ku lumiyay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa haddaan ku soo laabto wadada laga hadlayo golaha saxaafadda horta waxaan ka rabnaa haddaan nahay odayaashii nabadda inay la shaqeeyaan nabadda dadka ka shaqeynaya in sidii shalay dhan iyo maanta loola dardaarmayo inay qaataan magacna meel dheer dhagaxna meel dhow kulli dad xiriir la weeye meel kasta Soomaaliyeed ay joogaan inay nabadda ka faa'iideystaan dadka odayaasha nabadda ka shaqeynaya bulshada qaybaheeda kala duwan oo nabadda ka shaqeynaysa sida hay'adaha kale waa inay la shaqeeyaan taasna halkaas uga gudbahayaa mid kale waxaan saxaafadku kaga hadlayaa ummadda Soomaaliyeed waa walaal waana ehel cadawgoodana al-shabaab weeye waa way Soomaaliya cadow badan baa ku soo wajahan dadkii iska kaalmaysan lahaa oo hadii iska difaaci lahaa inay istilaan waa xaaraan weeye waxaan kula dardaarmayaa beelaha dagaalka waxyaaluhu ka jiraan ciil siyaasay leedahay inay nabad ku dhammaystaan inay haddii alla ku raay walaalnimada iyo wadadega iyo haddii alla ku raay wada noolaanshaha inay soo celiyaanna bulshada qaybaheeda kala duwan oo walaalka oo eelka oo dagaaladu ka dhaxeeyaan baan ugu baaqayaa taasna halkaas aan uga gudbayaa midda kale halkan hadda waxaa fadhiya odayaashii dhaqanka nabadda mudug
iyo gabdhihii nabadda mudug caasho geella waad arkaysaan oo gabdhaha xaggeeda nabaddii hoggaankii ah odayaashii dhaqanka oo mudug awal waagara ku kaftami jireen waa isdilaan xooghayihii odayaasha mudug 60ka xabiib xirsi barre waa fadhiyaa meeshaas waxayna tusaysaa reer mudug inay colaadda intay ka tageen walaal yihiin oo gacanta is haystaan hadda ummaddaana wax yari ka dhammaamahayaan hadda ilaa 8 sano waxaan ku jirnaa nabad iyo isqabsi wanaagsan wax yareerna hadda waa soo laabteen wuxuuna waa naga afgo'ayaan haddii ilaahayno maadaama annaga reer mudug gacanta is haysannana adinkana waxaa laydinka rabaa sidaasoo kale gacanta inaad isku qabsataan waxaad ogtihiin dhibka mudug buu ka yimid dowladnimadii sharafta lahayd oo gumaysiga looga baxay mudug bay ka timid nabaddiina hadda mudug bay ka timid ilaahay baa mahaddaas iskale ilaahay baana uga shukrinaynaa ilaahayna soomaali mid ha ka dhigo dhibaatada ku soo wajahanna ilaahay nabad ha ugu bedelo aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa dadka meeshaan iskugu yimid oo sharaftaas iyo karaamadaas iyo da'daas leh oo nabadda iskugu yimid waqtiga dheer ku soo lumiyana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa walaalayaal waad mahadsantihiin 3 daqiiqa lay siiyey anigu marka hadda inay waran waxaan nin reer mudug ah haddana nin reer galmudug ah waxa weeye sanadkii labaad waan imaado weeye hay'addu meesha iga casuunto sanadkii hore macluumaadkii aan kala baxay dal dhan baan hadda uga soo shaqeeyey hadda wiilkan yarka yaaquub hadda wasiirku geedaha hadda aan harsanayno nabadda aan kaga shaqaynayno wuu nala joogay aad iyo aad baan hay-addan usoo dhawaynayaa nabadda iyo waktiga ay gelinayso soomaalidana waa ka mahad celinaynaa walaalayaal annaguna waa ku faraxsannahay haddaan reer mudugna ama reer galmudug nahay nabadda wanaagsan oo haddii alla kuu ran aad ka shaqayseen oo wasiiradu fadhiyaan xildhibaanadu fadhiyaan madaxweynuhu xarig jarahayo ilaahay waxaan ka baryaynaa midda jilla allaha ka dhigo annagana wayna soo gaari doontaa haddii ilaahayno aad iyo aad waad baa u mahadsantihi maasha allah aad baan uga mahad celinayaa nabadoonku siduu waqtiga inoo ku ilaaliyey waqtigiisana inoo ku koobay kelmadiisa aanu yeero nabadoon xuseen cabdiraxmaan xaaji waan ka codsanayo sidaasoo kale inuu waqtiga inoogu ilaaliyo بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت شرفتا قيبها كلا دوان بالشدة مدحضة قلياش الدولة هايدا عالمية يكوى محلقة لمانتود قبلها أقول يهندا بالشدة ريتكا لما وحكو السلام يا قولوا ماشي كل هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد السلام وحن بقادين يا هايدا PDRC oo dadka bulshada waxgalkeedii iyo labeenteedii kulmisay si inta maskaxda loo tuujiyo wax looga qabto arrimaha miiska yaalla oo saxaafadda iyo nabadda loo mideeyo waxaan u maleynayaa ajenduhu wuxuu ahaa saxaafadda iyo nabadda iyo saxaafadda iyo maaragtay kicinta colaadaha wixii kale waa iskula soo laaban doonaa ayadaan xoogaa raba inaan dul istaago horta waxaa la yidhi caalimka hortiisaa wax lagu khaldaa si hadda u saxo annaga odayaasha waa naloo damariyayoo ilaa 3 maalmood baanu gasadaa iska fadhinayoo waxbana la ka sii hadalkii laakiin wixii laga soo hadlay wax wanaagsan bay ahaayeen marka xoogaa saxaafadda iyo nabadda mar walba waxaa ku sidka nabadda odayaasha baa lafdhabar u ah hogaamiyena inta u badan oo saxaafadda u isticmaasha nabadda iyo baaqiyada na waa odayaasha weeye sidii ayaanle au sheegaya wariyihii caanka ha noolaato oo uu yidhi saxaafadda waxa weeye waa qof iyo aalad ama qof iyo qalab in marka la wanaajiyo ummadda oo la tijeeyo oo qiyamkeeda iyo akhlaaqdeeda iyo maaragtay dhaqankeeda la hagaajiyo qofkaasay ku xidhan tahay in wax lagu haleeyo oo warar maaragtay la hubin ama dadka wax kicinaya colaado ama deelqaaf waxa ama maaragtay waxyaalo ana fale oo colaad kicinaya ama qabyaalad lagaga hadlana qofkay ku xidhan tahay waxaan u malaynayaa aaladdan iyadu inaysan dembi lahayn dadka marka la rabo mar walba traininka in la soo geliyo
وصار إسلام هايوي إنك استول يري أضي تلتي سنة قوته أضياشا أجوه مضن محيي لي مجال كونه هذا دن هذا الشر بيكجتشران نبض كشقين أيام باليه بيدح سعودان waxay u baahan yihiin marka inay laftigoodu ama khibrad laga kororsado ama khibrad loo korriyo oo maaragtay saxaafadda siday wadadaas maaragtay togan u qaadsiin lahaayeen oo u adeegsan lahaayeen oo colaadda uga hortagi lahaayeen in training fiican laftigooda laga siiyo waxa kaloo jira oo saxaafadda isticmaala dawladda culummada ururada haweenka ururada bulshada abwaanada ganacsatada waxaasoo dhan markii la isku soo xooriyo waxaan u aragnaa sidii loo sheegay seef laba afle oo saxaafaddu inay tahay wax wanaagana lagu horumarin karo xumaantana lagu humuunin karo waxaa kaloo aanu erge ka nahay laftigeeda haddaan odayaal nahay oo saxaafadda weliba dadka gacanta ku haya ama ha noqoto mid la leeyahay oo dowladdu leedahay ama ha noqoto mid bareefada oo dad ay ganacsi u furteen qofka in waxay ahayd warka la hubiyo saxaafaddu laga sii daynayo taa iska daag waxaa timid qofka laftigiisa inaan la hubin oo qofkan teetalka uu sheeganayo oo ku hadlayo oo bulsho ku matalayo hadday foojar tahay ka warramayo corruption hadduusan caaqil ahayn isin hadduusan ahayn wasiir hadduusan ahayn oo inta soo istaaga miiskan saxaafadda lagaga tabiyo caaqil hebel ama suldaan hebel ama garaad hebel oo bulsho weliba oo afkeedu ku hadlayo oo dawladda aysan kontroolayn oo saxaafaddii tafaftir aysan lahayn wuxuu sii daayey oo markaa ismadii oo dhan qofkaasi uu u soo jeedinayo dhalaacayn ah ninka noocaa u hadlay oo qiyamkiisu sidaa yahay see uu isin ku yaal oranayo arrintaasna waa arrin dawladda iyo cid kasta oo waxgarada inay ku baraarugto loo baahan yahay oo ah dadka magacyada foojarkaa sheeganaya haddana beel u nasab sheeganaya oo laanoo hebel hebela oo afkii beeshaa ku hadlaya oo sidaa iyo sidaa samaynaya oo weliba hadduu wanaaggu waxaa la yidhi waa wehelmadoone hadduu qofku wanaag ku hadlo shiddo ma leh laakiin hadduu waxalaynayo magacna sito ummaddiina matalayo waxaan ka cudodaaranayaa 3 daqiiqa la siiya laakiin waxaa la yidhi odayaashu madaxay ka dararaanoo waxaan kuu qornayn baa soo kaa dhacaya marka xoogaa ha la igu daro waxaan kaloo rabay inaan ayadana ka hadlo muhiimaddu waxa weeye waa mas-uuliyad weeye mas-uuliyaddaas anigu ma ka hadlayo midda twitterka iyo facebooka iyo waxaan commentiga maba aqaaniba laakiin waxaan ka hadlayaa saxaafadda dadka mas-uulka ay haystaan oo taan soo sheegnaya in la ilaaliyo mas-uuliyaddaas oo la kontaroolo oo wax aan la isla hubin aan laga sii dayn waxaan kaloo rabay xoogaa inaan uga faa'iidaysto qolyaha waxaan ahay deegaanka u ololeeya qodobkaasaan ku soo koobayaa odayaal badan baa ka wakiilaya kaadi deegaanka xaaluf baan baa ku socosaa ogtiin innaguna waxaynu ku noolahay bee'adan inay bad qabto oo nabad tahay baa muhiima hadda waxaan akhriyay iclaankii u dambeeyey joojinta bacaha oo xanuuno badan loo tirinayo iyo kansar iyo dhibaato inay keeneen oo rabo in lagu bedelo dambiilaha maaragtay deegaanka la saaxiibka ama aan dhibaatada iyo waxyeelada lahayn arrintaasna si loo dalwiyo shirweynaha waa in nabadday ka mid tahay deegaanku hadduu nabdoon yahay nana waa nabdoonnahay hadaa balatufiq waxaan yani iclaaminayaa wejiga labaad ama barnaamijkeennu wuxuu ahaa qaybta climate ama cimilada nabadda iyo security-ga marka waxaan dib dhignay panelkaas iyo presentationskiisii oo aad u xiiso badan xubno ka mid a panelku aad u muhiima oo naga soo dibdhacay awgood marka waxaan ku horumaraynaa panel ku baxaya luqadda ingiliishka oo ku saabsan mustaqbalka warbaahinta iyo nabad dhiska waxaan u yeerayaa let me call Jesse Kuruki, who is the member of the next panel discussing future directions for media and peace building. Let me also call Dr. Fardosa Gambol, who will moderate this panel. Dr. Fardosa Gambol is a Pdrc member, and Joseph Kuryuki is an Intropeace team lead. I will also call Honorable Minister Mohammed Mukhtar, former Minister of Petroleum of Somalia. Fardosa.
محمد مختار عرب محمد مختار بجو سبيدة ميسو قلمي يعني مرة ميسو Okay, we will watch waxaan daawan doonaa film maadaama aynu soo gaarin laba ka mid ah xubnaha panelka ee qaybtan waxaan sii siinaynaa film ka mid ah filmadii nabadda war la hel yaaba talo la hel waa mahmaan Soomaaliyeed oo ku tusaysa in go'aan qaadashada dadka Soomaaliyeed uu saameyn ku leeyahay hadba warka ay helaan waxa jira war colaadeed iyo mid nabadeed marka aad Soomaaliya joogto inta waxa dheer wartigaadeed iyo kuwa kale habka Soomaalidu warka isugu gudbin jirtay maalinba heer ayay soo joogtay sida dunida kale kolka aan eegno Soomaaliya ama dalkeena waxa jirtay xilli dab la oogi jiray si war loo gudbiyo loona wargeliyo cid war ma qabto ah mar ayaa la yeerin jiray buun iyada oo la rabo in bulsho fariin la gaarsiiyo hababkaas dhaqan ee kala dameeyay kadib waxa Soomaaliya soo gaaray qaabab kale oo waagoodii casri ah kuwaas oo wararka lagu gudbin jiray markii ugu horeysay sanadii 1933 Djibouti ayuu ka soo baxay wargeyskii koowaad kii ku xigayna 3 sano kadib ayuu Hargeysa ka soo baxay sidaas ayay isu soo tarayeen waxa xigay idaacado iyo telefishinno ilaa maanta oo aan waxba kugu seeganayn halka aynu marayno heer walba oo ay joogtay wararka warbaahintu gudbiso waxa ay saameyn ku lahaayeen nolosha bulshada iyada oo fariin ama warbaahin gudbisay ay horseedi karaan isbedel dhan walba ah dhanka nabadda iyo warbaahinta haddii aan dugano nabaddu maanta waa shayga dunida loogu baahi badan yahay Soomaaliyana waxa ay ka mid tahay inta u nugul colaadaha sukeeye oo dhab ugu baahan in dadaal dheeraad ah la geliyo nabad dhiskeeda sida wadankeena marka qaranku soo kabanayo waxa dawlad dhiskeeda asaas iyo ajanda qaran u ah dhisidda nabadda iyo isu soo dhaweynta bulshada kolka aan ka hadlayo nabad iyo dadaal najaxay oo warbaahinii doorkeeda qaadatay waxa tusaale inoo ku filan isbedelka gaalkacyo oo mar ahayd meel kaalimaha hore uga jirta colaadaha sukeeye waxay jirninkii nabad maartay soo qaada oo dhinaca kale u dabacsanaada waxa la jeer ma baqday ma filimadu maxay tahay ma lagu gatay sheekadani waxa ay muujinaysaa doorka saxaafaddu ka qaadan karto hurinta colaadaha ama dhanka kale uga shaqayn karto isu soo dhaweynta bulsho iyo ka shaqaynta nabadda intii aan baraarugu imaan warbaahinta magaalada Gaalkacyo waxa ay tabi jirtay wararka dhiilada leh ee colaadaha qabiilka ku salaysan taasina baasiin ayay ku sii shubi jirtay wixii jiray waxay sii dayn jireen wararka gobolkan dagaalada waxyaabaha maartay baadiyaha ka dhaca dhacdooyinka maartay baadiyaha ka dhaca waxay tabin jireen khilaafaadka yar ee soo kala dhaxgala Galmudug iyo Puntland ee aan weyneyn colaadahaas warbaahintu aysan ka marnayn waxa ay soo gaareen dhawaan iyadoo kolkaas inta warbaahinta qudheedu horumartay dhaqso u gudbayeen wararka ay tabinayso 2016 waxay ahaayeen kuwii dadka ugu badan magaalada ay ku dhinteen ayna ku barakaceen sababo la xiriira dagaaladii magaalada ka dhacay sanadkii 2017 ayaa markii ugu horeysay warbaahinta magaaladani garatay doorkeeda shariifka ah ee ay ka qaadan karto nabad waarta oo deegaankan ka hirgasha iyaga oo markaa yeeshay shirkoodii ugu horeeyay dhegeystayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ku saabsan arrimaha nabadda iyo horumarinta bulshada ee magaalada Gaalkacyo annagoo ah dhalinyarada agaasimayaasha idaacadaha ku yaala Gaalkacyo waxaan u midownay inaan ammaanka magaalada muhiimadda siino oo aan dagaalada bomboonin xilligaas magaalada Gaalkacyo waxa ka dhaqan galay heshiiskii labada dhan ee magaaladaasi la isla qaatay saxaafadduna waxa ay yaqiinsatay in ay u fikirto sidii nabadaasi u najaxi lahayd waxa hoos loo dhigay wararkii dhiilada colaadeed xambaarsanaa iyada oo la isla qaatay in aan la baahin wixii bulshadan kicin kara dhan walba arrintaas waxaa ka dhashay in dhowr jeer isku dhacyo ay magaalada ka dhaceen oo aan ka aamusnay ammaankii magaaladana uu hagaagay taasi waxa ay keentay in bulshadii magaaladan ku wada noolayd dhagahoodu ka nasteen wixii dhanka kale uga iman jiray oo warbaahintu ay isu tabi jirtay waxay ilaahay mahadiisa in aysan idaacad ka mid ah idaacadaha Gaalkacyo aysan baahin war xanaf leh marka la war xanaf leh waxa jira dhacdooyin ka dhaca miyiga waxa jira waxyaabo yar oo ka dhaca magaalada dhexdeeda mararka qaar waxyaabo mataqaanada wax magarata ay sameeyaan baa jirta ma jirto idaacaduhu uma ahan war ma sii daayaan reer Gaalkacyo dhagahooda ma maqlaan wararka arrintaas waxa barbar socday in fariimo togan warbaahinta la mariyo si loo abuuro kalsooni bulshada dhexdeeda ah nawaan shaqay waxaan go'aansanay inaynu fikirka bulshada wax ka bedelno waa inaynu bulshadii dareensiino kuna wacyi galino nabadda iyo walaalnimada iyo wada qabsiga faa'iidada ay leedahay kolkii hoos loo dhigay wararkii dhiilada nabadiina baahday
ayaa waxaa muhiim noqotay in iyada oo warbaahinta la adeegsanayo la abuuro jawi la isugu soo dhoweynayo bulshada dhexdeeda sida kulamo ay qabatay Pdrc kuwaas oo lagu dhisayay wacyiga dadka sidoo kalena iyada oo laga faa'iideysanayo awoodda warbaahinta ayaa la sameeyay fagaarayaal talada nabadda la isku dhaafsanayo dadka in fikirkiisa la dhiso wax ka muhiimsan wacyigiisa la dhiso wax ka muhiimsan daaraha iyo guryaha iyo dukaamada ku dhawaad 10 sano oo ay gaalkacyo ka hirgashay nabad waarta warbaahintuna garab u tahay xilligan magaaladu waa gaalkacyo nabada bulsho walaalo ah iyo wadooyin isu furan dhacdooyinkii ugu cajiibsanaa ee aan la kulmay intii aan nabadda gaalkacyo wax ka samaynayay waxaa ka mid ah middan waa midhihii kalsoonida bulshada ee abuurmay kuwaas oo ay qaybta ugu weyn ku lahayd warbaahinta oo kaalin ka ciyaartay isu soo dhoweynta dadka waa aroos inta laga soo gelbiyey waqooyiga magaalada dhanka Puntland gaafkiisana lagu wada cayaarayo hotel ku yaala dhanka koonfureed ee galmudug magaalada gaalkacyo taas waa tusaalaha kolka warbaahintu u shaqayso dhanka togan gacan ka geysato nabad dhiska una guntato isu soo dhoweynta bulshada walaalaha ah ka kaalay magaaladaas dhanka kale waa dhab in sabanka aan joogno tiknoolajiyadan casriga ah suurto gelisay in qof walba oo internet haysta telefoonkan ballaaran sitaana gudbin karo xog taas oo abuuri karta isnac bulsho ayna ka dhalan karto colaad sokeeyo iyo mid waddanka dhan saamaysa waa macquul inaad dhif maahay dhowr jeer aragtay qof fariin ka soo diraya goob dagaal mid isaga oo ku warramaya xabad ridaya tusaale dhowrkii sano ee ugu dambeeyey warbaahinta baraha bulshada waxaa ku soo batay muuqaalada ka imanaya goobaha dagaalka taasi oo muujinaysa in warbaahinta baraha bulshadu ka awood badatay midii dabarka lahayd iyaduna ay tahay mid u baahan in la dabro marka ay sidaa tahay sowgar ma aha weydiinta ku leh sidee loo dabri karaa warbaahinta baraha bulshada si loo xakameeyo colaado sokeeye iyo kuwa waddanka dhan saameeya oo baah xilligii warbaahinta casriga ay bilaabatay Soomaaliya dabcan waa xilligii gumeysiga laga baxay oo dalku xorriyadda qaatay miidiyaha u badan qoraalka suxuufadaha majalooyinka martay wargeysyada u badan ayaa soo baxay xilligaas inkastoo ay jireen laba idaacadood oo kooban oo gudaha dalka laga dhageysto oo gacantana ay ku hayeen maamulkii talyaaniga madaxda ka ahaa qaramada midoobay wakiilka uga ahaa markii dambena xukuumaddu ay la wareegtay hay-adihii iyo laanka warbaahintu way ballaarteen kadibna wakaaladihii kala duwanaaye kaabayey ee warbaahinta soomaalida la sameeyey oo wakaaladii filimada wakaaladii wararka ee sona intaasoo dhan waxay wada lahaayeen shaqaalo wada carbisan oo aqoontoodu ay gaarsiisan tahay heer runtii aada u wanaagsan waxay soo martay xilligii kacaanka ay soo martay oo aanu jiri jirin xorriyad saxaafadda yahdo saxaafadda xorta ah hadday aragtay oo la dhegeysan jiray oo keliya aragtida xukuumadda markaas laakiin aragti kale aanay jirin in la dhegeysta ama lasoo gudbiya haba yaraatee kuwii ka dambeeyey burburkana waxay ahaayeen kuwo la kala safnaa kacdoonnadii jiray iyo jabhadihii jiray iyo dabcan xiisadihii qabiileed ee markaasi taagnaa 93 ayaa la asaasay radio gaalkacyo wuxuuna ahaa unugii ugu horeeyey ama hay'adda warbaahineed ugu horeysay ee Puntland laga asaaso warka ma aanan samayn jirin muddo dheer radio gaalkacyo waxaan ka baqaynay warka haddii la sheego qof baa wax dilaya qof baa sheegaysa qof warka waa xayeysiisba hebel baa waxaa dilay oo jamhadda ka mid ah marka warka looga sii daayo idaacadda qolada kalena waxaan ka baqi jirnay inay tallaabo qaado roolka ugu weyn aan ciyaarayna ujeedadeena waxay ahayd sidii aan halka nabad uga samayn lahayn oo dadkan ay wada deganaan lahaayeen waxaan ognahay Soomaaliya waa wadan soo kabanaya walina ay ka jiraan maaragtay colaado u badan kuwa qabaa'il oo aad u soo laalaabta saxafiga Soomaaliga waxa uu taagan yahay inuu qayb ka noqdo xasiloonida dib u dhiska iyo wada noolaanshaha dadka waana mid maanta baahi weyn loo qabo marka waxa hortaala wariyaha ku shaqeynaya marxaladan oo kale ka socda Acacia dialogue oo jeedin doona paper ku saabsan xiriirka ka dhaxeeya cimilada iyo amniga soo dhawaan
بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وعلي إبراهيم وحان كسعودة أكيشيا دايلوج سنتر حرون كتال نيروبي waxaan marka hore u mahadcelinayaa Pdrc iyo marti sharafta soo qaban qaabisay shirweynaha nabadda marka waxaa kale aan rabaa inaan aan sheega gabadh aan wada shaqeyno oona asxaab ay yihiin Pdrc ayaa salaan soo dirtay tiri salaan ii gudbi nimco jirta ayaa la yiraa marka salaanteeda iga qabta marka asxaabay tahay waxay la shaqeyni jirtay Pdrc muddo waxaan malaynaa 3 sano ka badan taas ka soko presentationkayga waxaa weeyaan xiriirka u dhaxeeya deegaanka isbeddelka ku yimaada cimilada nabadda iyo amniga marka wuxuu ku diyaarsan yahay ingiriiska marka waxaa laga yaabaa marmar inaan u gudbo dhanka ingiriiska iyo soomaaliga isku dhex wada way ga raali noqonaysiin soomaaligaygana kasta waa qoto marka waxaan ku bilaabayaa SDG saa ula socotiin horumarinta hadafyada UN-ka ay diyaarisay number 13 haddaad eegtiin waxay ku saabsan tahay climate action marka 17 way sustainable development goals marka waxaan u diyaariyay presentationkan in background yar idin siiyo si aan ugu horumara panelka soo socdo siday u falanqeyn doonaan insha Allah waxaan rabaa inaan isweydiino laba su'aal xageen ka taagannahay markii la yiraahdo arrimaha isbeddelka ku yimaada cimilada iyo maxaa ugu baahannahay in aan maaragtay aan ku taageerno ama aan tixgelino arrimahan ama xiisadda ka socda arrimaha cimilada isbeddelka cimilada ku yimaada waxaan rabaa in aan dib idin celiyo taariikhdan soo marnay IPCC waxaa la yidhaahaa Intergovernmental Panel on Climate Change waxaa waaye urur oo dad khibrad leh oo uga hadlaan arrimaha science-ka ku saabsan isbeddelka cimilada marka taariikhdan waxay bilaabatay 1970 ilaa 80 xiisadu way socotay ilaa 1990 marka loogu hadlayo Kyoto Protocol ilaa aan ka gaarnaa maaragtay Paris Peace Agreement haddana xiisadu way socotaa oo last year sanadkan soo dhaafnay waxaan ka soo baxnay COP28 oo Dubai lagu sameeyay haddana waxaa la isu diyaarinayaa November this year in waddanka Azerbaijan lagu qabta COP29 so xiisada way socotaa arrimahan waa arrimo maaragtay adduunku dhan aad u saameynaya waxaa noogu soo baxday sanadka 2022 IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 5 qodob ayaa ka soo baxday oo muhiim ay u arkeen in xiriirka u dhaxeeya isbeddelka ku yimaada cimilada nabadda iyo maaragtay khilaafyada sidii maaragtay ay u leeyihiin connection marka 5 qodob waxaa aad xiiso u leh maaragtay qodobka 5aad oo maaragtay response-ka oon siinayna isbeddelka ku yimaada cimilada siday ugu faa'iidi karaan nabadda waa arrin cajiib ah waxaan rabaa haddana in oon sawir idin muujiyo adduunka hadda waddamada dhan oo adduunka ayaa sawirkan muujinayaa laakiin adduunka haddaan fiirino waxaa aad iyo aad maaragtay khatar ugu jirta badooyinka adduunka ku wareegsan sawirkan wuxuu muujinayaa in maaragtay adduunku ku wareegsan yahay bad oo boqolkiiba 50 more than half of the cities are surrounded by coastal lines then khatarta maaragtay ay keeni kartaa isbeddelka cimilada hadda waxaan soo qaatay qaybo ka mid ah maaragtay isbeddelka ku imaani kara oo khatarta ay keeni karta maaragtay isbeddelka cimilada waxaa ka imaani karaa maaragtay abaarta
waxaa ka imaan karaa maaragtay abaartana waxay saameyn kartaa maaragtay inuu daaqo maaragtay uu sii yaraada duufaan baa ka imaan karaa maaragtay markuu roobku zaa'ida ama maaragtay daadka markuu roobka zaa'ida marka waxaana ka imaan kartaa arrinta ugu dambeysa khilaafaadka maaragtay dadkii in oo daaq la isku digaala ama dhul isku digaala marka tan waa sawir yar oo muujinaysa maaragtay arrimaha isbeddelka cimilada maxaa keeni kara oo maxaa sababa kara marka waxaa waaye sawir yar oo muujinaya inkastoo maaragtay panelka uu imaan doono hadhow si fiican usay falanqayn doonaan inaan dib idiin celiyaan rabaa sawirkan waxaa waaye waa UN Security Council say ku imaaday maaragtay discussionka ama wala hadalka oo looga hadlayo isbeddelka cimilada marka ugu horeysay oo maaragtay looga hadlayay UN Security Council was 2007 2007 ugu horeysay in maaragtay laga soo jeediyay khudbad ama maaragtay discussion ku saabsan climate change warbixinta ugu horeysay soo baxday xiisadda waxay ahayd 2011 dadaallo badan ayaa la muujiyey marka kadib waxaa wadamo badan ay damceen maaragtay in heshiis lasu yimaado oo maaragtay lagu heshiiyo in arrintan oo maaragtay arrin adduunka dhan saameynaysa tahay kadib inkasta oo wadamo barkood ay rabin arrintan in lagu soo daro debateska laakiin waa arrin maaragtay muujisay in UN Security Council ay ka hadlaan khatarta say u tahay khudbaduu soo jeediyey ninkaa waad garanaysiin Antonio Guterres oo ka mid ah one of the UN General Assembly sessions wuxuu yidhi khatarta ay keeni kartaa arrinta isbeddelka cimilada waxay saameyn ula ku leedahay nabadda iyo amniga marka waa very big statement dib ay idiin celinaya haddana the nexus the linkage between climate-ka ka hor waxaa ka horreeyay waxa la yidhaahaa HDP nexus waa qaybta humanitarianka horumarka iyo nabadda sidee iskugu xiran yihiin discussionkanna wuxuu bilowday 2016 oo lagu sameeyey Brussels World Humanitarian Summit kadib waxaa ka soo baxay in xiisadan oo hore loo soo wado oo maaragtay la dedejiyo xiriirka qaybta humanitarianka horumarinta iyo nabadda in maaragtay oo tan idinku celinaya laakiin waxaa waaye just in aan muujiyo saameynta ay ku leedahay isbeddelka cimilada inta ruuxay saameynaysa hadda hadlayna 3.5 million people ayaa adduunka dhan ay saamaysay isbeddelkan oo maaragtay cimilada hoosna waxaa arkaysa qaybta ugu hooseysa as of 2022 laba sano soo dhaafnay waxaa la qiyaasayaa in adduunka saameyn weyn ay ku lahayd dhanka dhaqaalaha oo 313 bilyan oo dollar ah oo maaragtay adduunka ay dib haddaan u noqono haddana waxaa si hadda u socota xiisadan oo hadda socoto ama isbeddelka cimiladu ka yimid waxaa la qiyaasayaa in 2050 haddii la gaara oo dadka ay saameyn doontaa biyo-la'aanta abaarta oo maaragtay waa dedejinaya marka tan is just an example from practice xagga waxaa arkaysiin isbeddelka cimilada iyo maaragtay khilaafaadka siday iskugu xiran yihiin ayay tusinaysaa kan waxaan rabay in ay idin muujiyo maadaama maaragtay dad oo jaamacadaha ka socda ay joogaan halkan in oon waxaa jira toolbox oo UN-ka diyaarisay oona sheegaya see lagu qiimeyni karaa yay saameynaysaa say dadku saameynaysaa waa su'aalo 4 leen ka soo qabtay laakiin toolboxkaas waa muhiim inaan maaragtay annaga maadaama dad oo academician aan nahnay dad oo maaragtay practitioners in aan maaragtay aan eegna waxaa kaloo rabaa in aan soo jeediyo waxaa laga hadlay shalay ilaa daraad dowladda doorkeeda doorka researchers doorka civil society-ga doorka media doorka donorka marka
qaybahan dhan sidee u qaybgeli karaan ama sidee u taageeri karaan arrinta isbeddelka ku saabsan cimilada waxaa ku jira qayb very interesting oo private sectorka waa ganacsatada iyo dadka maaragtay oo waxaan rabaa inaan gudbo very quickly 3 minutes Soomaaliya hadda u soo gudba inta hore waxay ahayd globally iyo sidee aan u aragnaa isbeddelka cimilada Soomaaliya hadda u soo gudubna waxaan maleynaa marxalado badan soo marnay abaarooyin daad fatahaad marka qaybta ugu hooseysa waxaad arkaysiin 800,000 waa this is according to Sodma waa xarunta maaragtay hadda u qaabilsan sidii looga hortagi lahaa fatahaadka iyo maaragtay abaaraha marka waxay qiyaasaysaa 800,000 oo ruux oo Soomaali ah in maaragtay ay aad u saameysay arrintan marka waxaa jira saameynta maxaa waaye ay keenaysaa haddaan u eegna dalka Soomaaliya qaybta ugu dambeysa aan rabaa inaan aad u muujiyo meel ay ku qoran tahay waa soo aragnay abaarta fatahaadka iyo maaragtay barkacayaasha tan ugu dambeysa waxay ka hadlaysaa tahriibka waxay tahriibkanada waa aragnaa malaynaa suicidal tricking marka abaartii fatahaadkii iyo maaragtay dhalinyaradeenii waxay damceen in oo maaragtay ay tahriibaan taasna waxaa ii sheeg qayb ka leehay isbeddelkan ku yimaada cimilada securityga dhankeeda haddaan fiirina shabaabka aad buu ugu faa'iidaystaa ayaan xagga waad aragteen shabaabka inay warbixin soo bixiyeen oo ay dhaheen qof geed goyni kara ma laha taasna expertka waxay u arkeen inay u gabanayaan droneska laakiin ayaga waxay leeyihiin annaga waxaan muujinaynaa in aan tixgelinaa environmentiga waxay ugu faa'iidaysanayaan marmar marka abaaraha waad aragtay in deeqday bixiyaan iyo waaga maaragtay waxaan rabaa dhanka regionalka haddaan fiirina ayadana sida camal saameyn badan ay ku leedahay globally sida camal saameyn badan ay ku leedahay in terms of the trade wax kala soo waa aragteen tanaan rabaa arrintan inaan aad u muujiyo cadaalad darrada ka jirta marka oo la dhahaa isbeddelka ku yimaada cimilada international community-ga beesha caalamka role weyn bay ku leeyihiin intay ku taageeraan laakiin saameyn weyn ay ku leeyihiin arrintan marka la yidhaaha carbon emission Kenya Soomaaliya Ethiopia isku daray saddexda wadan emissionka ka yimaada carbonka waa 0.1% arrin cajiib weey Afrika dhan marka la isku daro waa 3.8% laakiin wadamada la yidhaaha G20 waa 76% marka taas waxay tusinaysaa cadaalad darrada ka jirta arrinta cimilada isbeddelka cimilada waxaa kaloo rabaa inaan ka muujiyo marka laga hadlayo cimilada ku yimaada isbeddelka always saameyn badan waxay ku leedahay caruurta haweenka waayo abaarta haddaan aragna baarkacayaasha iyo maaragtay dadka aad u saameysa waa haweenka marka waxaa statementkan uu leeyahay climate crisis is not a gender neutral very important tan waxaan ka soo hadalna waaye maaragtay caqabooyinka fursadaha maxaa waaye fursadihii waan soo hadalnay inkastoo hadda dib aynu celinaa qaybta ugu horeysa waa lack of awareness waa saameyn weyn waxaa waaye one of the challenges waxaa weeye wacyigelin badan lagama haayo marka aan dhahnaa arrintan isbeddelka ku yimaada cimilada fursadahana waxaa ka mid ah in aan maaragtay dokumentiyada iyo buugta iyo maaragtay frameworkadan diyaarina in oo frameworkyo maaragtay oo saameyn weyn ku leh waxaan rabaa in statementigan aan idin muujiyo madaxweynaha Djibouti mar last year isku yimid Nairobi ayuu arrintan ka muujiyay wuxuu yiri ismaashadeenna aan ka hadalna adkeysiga iyo sidaan uga hortagi lahaynay waa muhiim marka waa very strong statement ugu dambeyn waxaan rabaa sideen uga hortagi karnaa waa laba shay too important waa inaan ka hortagnaa ama aan adkeysanaa labadaas shay waay marka this is just final recommendation laakiin qaybta ugu dambeyso on calaamaday madow guduudka ka dhigi
waxaa waaye waxay dhiirigelinaysaa in aan maalgelinno arrintan isbeddelka ku yimaada cimilada marka waa mahadsantihiin aad buu u mahadsan yahay cali ibraahim waxaan codsanayaa in presentationska iyo paperska loo dulqaato walaalaheenna wakhtiga geliyey oo inoo sabray oo safarka u soo galay halkan inay taladooda iyo cilmibaaristooda inala wadaagaan baybarkan iyo baybarka ku xiga waxaa lagu falanqayn doonaa banalka dambe oo uu martiin uu ku yahay wasiir maxamed cabdiraxmaan faroole wasiirka isbeddelka cimilada deegaanka iyo isbeddelka cimilada puntland iyo wasiir maxamed cabdirasaaq wasiir hore maxamed cabdirasaaq oo isaguna inala jooga marka aan dul qaadano banalka aan sugno wixii su'aalo ah oo cilmibaarayaasha iyo banalkaba la xiriira markaasaan isweydiin doonaa waxaan codsanayaa in baybarka baybarska la dhegeysto waxaan u yeerayaa baybarka labaad oo ujeedin doono najiib axmed oo ah la taliye arrimaha la taliye cimilada ah oo wasaaradda deegaanka iyo cimilada ee heer federaala waxaan codsanayaa inuu wakhtiga ii soo kaabiyo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحن ربا هدي لها يراهدو إنا أمها علي PDRC يدمانتا بقلياش برامج كسنة كان واتكم هاسنتين سيدا نو شرفتين وحن كلو سلام يا معلمين يا خيار بدن وهرتي دفدية وأن كعود دارنيو إنا إيجا خبرت بدين لكن هرتو وحكا شيء دونا سوري برستيجka wuxuu daba socdaa saaxiibkii cali برستيجka uu jeediyey waana xoog saari doona hadii la yiraahdo arrimaha deegaanka isbeddelka cimilada nabadda iyo amniga hadii la idmo laakiin waxaan ka fiirin doonaa meelaha ay colaadda iyo nabadda ka xoojinaya hadii la yiraahdo ma rabo inaan nabadda iyo colaadda ama amniga iyo nabadda tacriifiyo laakiin waxaan rabaa dul istaaga laba arrimood anu badanaa waxaan dhiirigeliyay arrinta deegaanka oo aan filaya bariyahan inay ka xoog badatay meesha ay ka shidantahay isbeddelka cimilada ah isbeddelka cimiladu maaha khatar soo korartay isbeddelka cimiladu waa khatar badiye ama risk multiplier marka waxaa muhiim inaan dul istaagno deegaanka oo ah innaga iyo inta nagu xereersan innaga iyo nolosha waxaan rabaa inaan dul istaaga marka xaaladda deegaanka Soomaaliya numbersku way fara badan yihiin markay noqoto laba jibaar heerka dhirtarista Ethiopia saddex jibaar heerka dhirtarista ee Kenya markay noqoto 200 mitir square aan sanadkii weynayno oo arrimo bulsho dhaqaale wax soo saar markay noqoto desertification oo xeebo badan hadda oo waliba dhinaca mudugta u badan ay naga go'ayaan markay noqoto bad iyo bari miyi iyo magaalo ee arinta qashinka oo dareere iyo adka labadaba leh iyo markay noqoto burburka dhanka xeebaha oo ah meelaha aynu ka gaabinay waxaan rabaa marka inaan hadal badan ku soo koobo sawirkan oo isbarbardhig ah meeshani waa satellite imagery aanu la sameynay qaramada midoobay 2011 ilaa 2018 area jilib barwaaqo area jilib sida halkan ka aragtaan waa 2013 afar sano gudahoodna sidan bay noqotay marka waxay ku tusinaysaa xaddiga dhirtarista ee Soomaaliya ka socota sidoo kale isla area-da luuq inta yara calaamadsan aragtaan isla sanad gudihiis intaas gooday waxayna tusinaysaa marka sida aan looga laaban karin in ecology waxaan isticmaalaa irreversibility sida aan looga laaban karin tan way daraasadda keentay oo lagu ogaaday in la jaray 8 milyan oo geed waqtiga 7 sano ah sidoo kalena la ogaaday in daqiiqad kasta Soomaaliya geed la jaro isbeddelka cimilada saaxiibkii cali waa uga mahad celinayaa shaqo fiican wuu fududeeyay shaqada laakiin khataraha markaan fiiriyo numberka koowaad horta waa xaaladaha daran ama extreme events gadgadoonka biyaha la xiriira ee biyaha badan oo fatahaada ah ama El Niño raaci iyo biyaha yaroo abaarta ah dhinaca kale markaan fiiriyo projections waxaan dhahnaa saadaalinta cimilada 2030ka heatku wuxuu kordhi doonaa 1.4 degree marka loo celiyo xilligii warshadaha ka horeeyay 2050kana 1.8 buu gaari doonaa 2080 hadii la yiraahdo
wuxuu gaari doonaa 2.7 scenarioskan aan isticmaalo in climate modeling waxay ku tusinaysaa marka maanta haddaynu la noolaan weynay qiyaastii hadda wuxuu maraya 1.1 1.2 xitaa si fiican uma gaarin waxaad fiirisaa marka fraction isbedelaya dhibaatada uu keeni karo inta halkan sawir ku filan baa nagaga filan abaarahan iyo daadadka soo laabanaya ayaxa burburka deegaanka iyo saamaynta taban ee uu leeyahay waxaan ku soo koobayaa inaynu nahay waddanka labaad ee adduunka markay timaado vulnerability-ga maxaa la yidhahdaa nuglaanta isbeddelka cimilada sidoo kale waddanka afraad markay timaado adeega ama awoodda la qabsiga adaptive capacity-ga waxay naga hooseeyaan maaha kuwa waa uun siyaasadda kuwii hadda ku fashilmay yamanta iyo Central African Republic iyo Congo iyo weyaan laakiin iyaguna hadday laba beri fiicnaadaan waxaa loo badan inaan ka kacno barteeni haddana aan hoggaanka u qabanno hal khatar abaartii 2016 waxay geysatay oon ku ogaanay reportkii drought impact and needs assessment 3.25 bilyan oo dollar deegaanka wuxuu u geystay 800 milyan waxaan idinkula talin lahaa inaad fiirisaan reportkaas hadda waxaan dhammaystirnay bosti El Nino impact assessment-iga qiyaastii waa 500,000 300 ilaa 400 oo kun oo estimation milyan oo dollar oo khasaariya ay geysata waliba waxaan ku qiyaasaynay 1 bilyan inay tahay markaan fiiriyo uma baahan inaan sheego sektarada iyo sida sugnaanta cuntada iyo barakaca iyo qulqulka bulshada iyo laakiin waxaan rabaa inaan intan ku soo koobo bal inaan markan soo kufiyo doodii deegaanka cimilada nabadda iyo amniga waxaa halkan ka aragtaan waxaan ula baxay tragedy of the commons badanaa markaan kelmad u hela inaan meel ka jeediyo waxaan xoogga saaraa waxaa la yidhahdaa dowladnimada ama governance-ga because haddaad fiirisatid isbeddelka cimilada hadda wuxuu noqday scapegoat nin shaqayn waaye oo fashilmay baa intuu seexda wuxuu leeyahay isbeddel cimilada sababay fatahaadii meesha marka way meesha shaqada inooga baahan inta aan gelino institutionska dowladda intaan gelino heenlaanta adkaysiga kaydka baraaruga bulshada intaan gelino bay noqonaysaa that's why maanta Japan markuu ka dhaco fatahaad oo buundooyin dhan uu jiro waan ku hubaa sanadku intuusan dhammaan way ka soo kabteen because systemkii baa shaqaynaya halkan haddaan maanta bilowno inaan dhahno roob haddaan sheegaya roob baa soo socda roob xaddii ka badan baa soo socda weliba goboladan noodka u badnaan doona laakiin waan hubaa inaan laga diyaar garoobayn waayo systemku uma samaysan inuu diyaar garoobo intan marka waxaan ku soo koobayaa tragedy of the commons waxaa la yidhahdaa aniga iyo nuur shire iyo caasho geele inaan midba khayraadka dhinac u jeesano oo anigu aan gato oo caasha qashin ku daadiso oo mid kale boos ka dhigto oo mid beer yidhaahdo haddaana marka jirin resource governance hadduuna jirin waxaa ka dhalanaya dhibaatada bidixda xigta qaybtanna waa resilience fragility trap waa aragteen madar badan qof siyaasiya oo dhahaya waxaan rabnaa lacagta in loo isticmaalo horumar 1 bilyan haddaan ku siiyo maanta deked iyo airport oo la yidhaahdo 7 milyan baa 5 milyan baa cunto la'aan 3 milyan baa qaxootiya lacagtaa qayb ka mid marka waa in loo isticmaala dadkan in loogu gurmado marka waxaan u dhaxaynaa xayndaabka ama dabarka nuglaanta iyo nugeylka intaan markaan soo koobo islaayirkayga hore waxaan ka ilaaway in 27 bisha July xukuumadda Soomaaliya isbeddelka cimilada waxaan jeclaan lahaa inay kordhiso scope oo ay ka dhigto deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxay ku tartay khataraha amniga qaranka which means marka laga soo tago shabaab iyo ururada nabadiidka isbeddelka cimilada wuxuu ahaa qodobka labaad waxaan jeclaan lahaa inay deegaanka ku dari lahaayeen waayo deegaanku isaga hooyo waa mar rabo inaan waqti badan geliyo khayraadka dabiiciga waa taqaanaan khilaafaadka u dhaxeeya dhulka khilaafaadka beeraleyda iyo xoolo dhaqatada biyaha daaqa iyo maxaan ku dhahaa cashiimada laakiin saddex baa calaamadsan haddaa u fiirsataan maarinka khatar buu inagu yahay innaguna khatar baynu ku nahay amniga badaha oo burcabadeeda waxaa sababaya maraakiibtan jiriifka kaasoo saamayn ku yeelanaya marka magaalooyinkii iyo gobolladii waxaa suuraysataan sinaariyada doon u raran reer hebel oo lagu afduubtay xeebaha reer kale wax ay keeni karto waa khataraha aynan weli ka fekerin bay ka mid tahay shidaalka iyo gaaska waan ku faraxsan inaan shidaal aadayno weliba anoo deegaanka isbeddelka cimilada u dhaqaaqa laakiin haddana in si cilmiya loo aado laakiin khatar baa ka soo socota inta badan waxaa maqashaan resource sharingka oo baydhaba agreement laakiin wuxuu ahaa fiscal agreement buu ahaa lacag buu ahaa marna laisma weydiin war xadkan ka baxsan zonka galmudug
shatiga laga bixiyo ee kalluumaysiga ama shidaalka laga helo haddii dhibaata ka timaado maamul goboleedka kale soo jawaabi doonaa waana meelaha aan kaga hadlay transboundary-ga mar kale waxaan kaga hadlay transboundary resourceska cabdikariim baa u dhaafi doonaa laakiin waa khatar stateska gudahooda iyo innaga iyo waddamada dariskeena innaga iyo Kenya meerta ku furbayno baynu isku haynaayo biyo gunta hoostooda oo ka soo bilaabmaya ilaa Isiolo ilaa koonfur galbeed imanaya waxaan isku haynaa webigii daawo oo in la hadda laga heshiin waxaan isku haynaa Ethiopia annaga tensionkan cusub biyo iman doonaa berito haddii biyo soo fasaxaan haddii biyaha xirtaan Afrika iyo mandiqada uma diyaarsana inay khayraadka biyaha ku heshiiyaan innaga markaan fiirino stateskana weli ma bilaamo wada hadalkii dhabta ahayd iyadoo ay noo dheertaa grievance iyo greedy gobolada waxaan lahaa webiyada dhaca ilaa hadda dadkii wax soo saarka soo lahaa dooda lahaanshaha dhulka maaha dood miiska timi dowladnimada waan ka sheekeeyey marka la joogo isbeddelka cimiladu saan sheegay waa riski multiplier ama waa khatar badiye isagoo khatar ma leh khatarihii jiray oo daaqyaraantii iyo nugeylkii bulshada infrastructure awalba naga liitay aqoontii bulshada cohesionkii bulshada oo wixii ay ku heshiisay oo in la kala xadayn lahaayo khayraadka ay ku heshiin lahaayeen buu sii badinaya markay yaraato waa la isugu imanayaa waxaan rabaa inaan dul istaago lantonio system Soomaaliya ilaa la sameeyay ilaa hadda arinta dhulka maaha arin miis kala saaray haddaad fiirisaan Finland Church Aid 2013 staadigi Puntland ka sameysay 75% ilaa 80% dilku wuxuu ahaa NRM base ama natural resource management base wali waxa u badnaa dhulka u badnaa maanta haddaad fiirisaan GAROWE iyo nawaaxigeeda waxa ugu badan oo la isku haysto waa dhulka marka ma lahan wax haga aniga waxaan ku yeelanayo meelaan u dacwoonay intaba ma leh kuwaanna maaragtay waa qodobo kale waxaan rabaa marka inaan ku xiro colaadaha active-ka ah intan waa dadaalkayga wuu khaldanaan karaa waana ka cudurdaaranaya laakiin markaa ka soo bilowdid colaado dambe baa jira waxaan uga mahad celinaya hortiina ka qirayaa colaadaha Puntland iyo Galmudug Pdrc waxay ka qaadatay door muhiim ah inay gogosha dhigtay inay nabadda ka shaqaysay inay u ololeysay iyo sidoo kale inay wax u kala qortay waxaa ugu dambeeyey colaadaha nugaal mudug ka dhacay kuwii bari ka dhacay ceelaf weyn oo sanaag oo aan filay inay dhulka salka ku hayso hadda markaad fiirso gobolka ugu daran waa laba gobolada dhexe waa shabeellada dhexe iyo mudug iyo galguduud waxa la isku hayaan hadda u fiirsatay waa lahaansho dhul waagi hore reer kuntu soo guru xero degayay geela iyo xoolahana waa faafinaya xilli kadibna meeshiisu ku laabanay laakiin hadda wuxuu rabaa inuu balbala dhiso wuxuu rabaa inuu infrastructure biyo meeshii ka sameeyo reerkan kalena xanaf bay ku leedahay miidiyahana waan ku xiri doonaa sida loo report garay laftirkeeda way leedahay qaybaha haddaad fiiriso intan kalaan inta stateka weli active maaha laakiin wuxuu iman doonaa marka khayraadka la isugu yimaado al-shabaab waxyaabaha keenay inay macawisley kacdo waxaa kow ka ahaa inay ceelashii dadkii beerii u diideen ceelashii qarxiyeen taasaa dhalisay marka inay dadku qaxaan amniga iyo nabadgelyada iyo xasiloonida marka way qayb bay ka yihiin sidoo kale resource capture-ka 250 milyan bay sanadkii ka sameynaysa shabaab dhulkii hadda aan soo arkaynay dhuxusha halowla aysan imaateen 3 UN resolutions 2012 2014 2021 waa la cusboonaysiiyey sorry waxaan aad u hamaanaya meesha waxaa ka maqan dowrkii aqoon-yahanka madaxweyne Sheekh Shariif wuxuu ku amaanayaa colaadii burka dirimeed inuu dhex joogo weli ku laalaabtay ilaa markii dambe nabad la keenay laakiin kuma filna inta badan one common factor halkan ka muuqda waa oday dhaqameed weeyaan koofiyadda halkan ka muuqata laakiin bulshada qaybaheedii kale indhaha lahayd weli waxaan rabnaa inaan fiirino bal dhalinyarada iyo dumarka dhiig joojin bay joogaan colaadda inay kala dhex galaan laakiin marka nabadda la guntayo nabadda la kala qorayo ma joogaan Pdrc halkaa door baa ka marnaan recommendationska saaxiibka cali baan ka daba qaadanaya waxaan rabaa entry pointska inaynu fahamno inta dowladnimadu ay daciif tahay nuglaantan way jiraysaa xasradahani way jirayaan colaadani way jiraysaa waxaa kaloo iyaduna meesha ka maqan dowladnimadan casriga ah lamay falgelin dhibaatadii bulshada oday dhaqameedkii customary practice-kii tinkii waxaan xigtaa xeer dhaqameedka ay Pdrc ururisay iyo curful baxri ber iyo beri way samaysay customary practice-ka ama xeer dhaqameedka lagu maaray deegaanka iyo khayraadka dabiiciga goboladan dhexe ilaa beledweynaha ka tagay suu xoogan yahay 30 sano waxa lagu kala caano maale kaas oo ahaa sidoo kale in ay hal gaari wada saarno iminka ma wada socdaan qorshaha la dagaalanka shabaab xasilinta iyo dowlad dhiska dhamaystirka hanaanka dowladnimada nabad dhiska qorshahan hadda loo bixiyay casriyeynta qaranka ama transformation plan
waan ka jeclaan lahaa in bal horumarkii la tiigsado intaas waxaa la rabaa inay wada hadlayaan laakiin waxaa moodaa midba inuu goonida soo socdo waan ku dheeraaday miidiyaha marka maadaama la rabo inaynu miidiyaha aynu allaan garayno in laba reer isdishay oo midna 20 laga dilay midna 2 laga dilay oo ceel isku dileen ama deegaan isku dileen wariyuhu qaabka u report garay waa muhiim aad baan uga helaa luqadda la isticmaalo ah beelo walaalo ah beelaha daris wadaaga ah in colaadda la baqtiyo nambarka aan la sheegin haddii la yidhaahdo beesha bariga waxaa laga dilay 20 beesha koonfurna waxaa laga dilay 2 adiga xitaa markaa fiirso waxa la nimanku waana gaadeen yani nambarku weyn yahay marka in saxaafaddu qaabka u tabinayso sidoo kale social media waxay badisay iminka haddii la yidhahdo xitaa dowladdu hal la durkiyo magaalada garowe sharciga caasimadda 20 kilomitir magaaladaha urbanizationka dhibaatada ugu badan oo dhanka dhulka weeyaan markaba waxaa laga dhigay waxaa leeyahay reer hebel baa isballaarinaya marka qaabka saxaafaddu ay uga qayb qaadanayso waa qaabkaas tebinta ka howlgelidda iyo fariimaha ay dirayso waxaan rabaa waa ku dheeraaday inaan maaragtay qaybtii kala gudbo mar kale PDRC oo mahad celinaya ayaa kalada aad buu u mahadsan yahay najiib oo u dambeeyey labadii beeber oo halkan aan laga jeedin lahaa oo la xiriiray isbeddelka cimilada amniga iyo isbeddelka cimilada nabadda iyo amniga waxaan u yeerayaa banalkii ku bixi lahaa afka ingiriiska oo ka hadlaya mustaqbalka warbaahinta iyo ka qaybgalkooda nabadda waxaan u yeerayaa doctor Yusuf Farduuso Gambool oo banalkaas inoo daadihin doonta waxaana xusid mudan oo maanta barnaamijkeena qayb ka ah inaanu hortiina keeni doono farshaxamiistayaashii ama artistayaashii oo arday iskuuley ah oo artistayaal ah oo sawirada aad halkan ku aragteen sawiray 20 arday oo waqtiga iskuulka ku jira ayaa sawiray sawirada quruxda badan halkan aad ku aragteen mar dhow halkan ayaan wada keeni doonaa hortiina ah sidoo kale waxaad abaalmarin la siin doonaa qofkii aad ugu codayseen inuu lahaa sawirka ugu fiican sawiradii farshaxanadii ama sawir gacmeedyadii intii aad joogteen aad ku ildoogsateen Farduuso ayaa mikrofoonka si ay ugu yeerto panel memberska ama xubnaha ku niqaashi doona mawduuca markan Thank you, everyone. Thank you for the participants who have joined us in the second annual PDRC Peace Conference. The topic of this panel is Future Directions for Media and Peace Building. The panel will be taking place in English so that we can accommodate our partners and English-speaking guests. However, if need be, we can have translation happening as well. I would like to call the first person who will be joining me in this panel, Mohammed Mukhtar Ibrahim. Mohammed Mukhtar is a development and business entrepreneurship specialist and former Minister of Petroleum and Mineral Resources. The second person I would like to call is Jesse Kariuki. He is a peace-building practitioner of at least 18 years and the Senior Program Manager of Interpeace. Welcome, Jesse. The third person I would like to call is the first woman in this panel, Subeida Mukhtar, Deputy Team Leader, Program for Somali Dialogue Platform. She has over 10 years of experience in democracy and good governance in Somalia and Kenya. I would like to also call Suban Jama, who is a lawyer and consultant with experience working in Canada, Europe, and across Africa. And finally, I would like to call Jens Peter, who is the Chief Governance and Climate Advisor at the Danish Embassy in Kenya. Welcome, everyone. Thank you for joining us. We've been having discussions for the past 3 days on the topic of media, the role that it has in peace and conflict. So today we will try to see what will be the future direction of media in peace building.
My first question will go to... My first question is for Interpeace. Jesse, what strategies has Interpeace implemented to ensure media outlets contribute positively to conflict resolution and do not unintentionally escalate tensions? Thank you very much for this opportunity. And I think some of the thoughts I have to answer your question include some of the things that we've been discussing over the last 3 days. I think all the presenters here have presented in great detail, you know, some of the state building challenges that lie ahead. And as we look ahead, we see there's a lot to be done. You know, we see there's a lot of effort being put into, you know, inclusive politics processes. There's a lot of electoral processes that have happened and are, you know, expected. You know, the constitutional review process is being finalized, and after that, there will be the big task of implementing it. And if you look ahead at all these state building processes, you realize that they need to be implemented using the peace building lens, and media becomes a very important tool to advance this. And so as Interpeace and many other actors who are here, media remains an important element to help advance all these processes that we are talking about. I think various presenters have given very well, you know, some of the challenges, how I think society is not static, it's changing, how the way of life 10, 20 years ago has changed, and media is one of the elements that has helped shape everything, including how governance is. And so for us as Interpeace, I think media remains an important tool to help advance the work, because I think media by itself, be it traditional media or the conventional media that we know that is institutionalized, or social media that has transformed and has sort of individualized media, whereby an individual can become, can perform the functions of an institution in a way that is so powerful and in a way that can be both positive and negative. And so the task for us and in the work that we do, we always try and see how do we transform the challenges that have been talked about, transform them to be an opportunity. Because the challenges will always be there. The conflicts, I think conflict is inevitable. You know, we'll always have difference of opinion, but the important thing is to see how do we transform these challenges into opportunities. And there's a lot that needs to be done, and I believe some of the solutions are with all of us here. I think all the presenters have presented a recommendation on what needs to be done, and this is also some of what we do. Thank you, Jesse. Thank you for sharing your insights. I would like to move to JP. JP, as a key international partner, how does Denmark support media initiatives in Somalia, and how are they aimed at promoting peace, state building, and stability in the region? Thank you so much. Well, I think the very honest answer is, at least historically, we haven't been doing enough. Okay. And I think, to be honest, I mean, obviously I would have to take the blame as Denmark, but I think maybe there's a bigger piece there as international partners. Okay. Yeah. Of course, and I really agree with what Jesse just said. You know, media is only one piece. The way I think we look at it, and certainly I look at it, I think maybe best explained through one of my favorite one-liners, which is from, I think, Amartya Sen when he got the Nobel Peace Prize, or Nobel Prize in Economics, sorry, where his one-liner was,
democracies don't have famines, which I think is one of the connections between the state building and the governance that we've just heard a lot about, and well, famines, but frankly also climate change. Answering your question, I think we've had some international partnerships. I think we're very aware that trust and fragility sadly has an inverse relationship, and that means media, traditional, new media as well, that, you know, credible information is even harder. So answering then, we've just finished a few months ago our next 5-year country program, and I think apart from that, the two biggest differences there, one is that it's gone from 0 to 50 in terms of the percentage that is focusing on climate change. But climate change in governance, climate change in peace building, climate change and economic growth are key parts of that. The other big piece, which I'm really proud of, is actually the media side and innovative governance partnerships. So much as it's maybe not as big as I would have dreamt of, because ultimately I'm a governance person at heart, and again I would probably say the same for pretty much any other donor I'm aware of, but we have a civil society facility, or we're about to start it, which has 3 layers. One is basically to bring the key think tanks and others such like partners together, well, support them in their own rights. That could be your PDRCs, your APDs, your horns, all of, you know them all, and you're part of them, many of you, basically to build the fabric of society. But then there's another second layer, which is really supporting innovative partnerships. This is where aid is not just about doling out money, but really supporting, as I said, innovative interventions that either works on peace building, on media. We have a big focus on addressing fake news. So I think that's how we see it and what we're doing. But I think still, if I'm extrapolating from your question, moving on to seeing that Somalia from an international perspective, this is a personal view, but I think I'm a little bit speaking for the Danish embassy as well. There's been too much focus on let's just get some money out of the door instead of looking at the quality. Thank you. Thank you, JP. You can give the microphone to Suwaida. Suwaida, I would like you to share your experience collaborating with media organizations in promoting governance issues. Thank you for Dosa. I began to work with media organizations back in 2015. I'll give you guys 2 experiences that I've had in working and supporting media outlets. In 2015, I think, if you recall, there was not a lot of social media usage, and the few people that were using were not really using it for data-driven or fact-driven media postings. I mean, it's gotten worse, I believe, in 2024, but then we realized that we had a bunch of young people carrying cameras, calling themselves journalists, but then it was obvious it was just propaganda outlets that many people really enjoyed. So working with a USAID project then, one of my colleagues, actually 2 of them are in the room, that were supporting this type of capacity building. We began to work with organizations like Internews to provide capacity building for media groups and civil society organizations. And we were doing that so that they can get their message out there and it could be more clear. It could be more based on tangible and real information, and trying to create or help create a culture where that's more valued than the propaganda that social media tends to be used for. Moving from there,
From that experience, I knew there was not a university or a technical college that was providing journalism degrees or trainings or courses. So I would share like a funny story that I came across when I was the Secretary General of Banaadir region, Banaadir Regional Administration, and that was working with media. I think you know that government has so many media outlets that work with in terms of reporting on its initiatives and events and things like that. And I was a bit taken back by the type of reporting that went out when we put together a gathering, a conference, a meeting. It was not always, you know, the message that took place in that room wasn't really quite being shared. It was usually, perhaps there was a bit misunderstanding maybe, and then that led us to maybe what we needed to use was press statements to share with the media so that they know exactly what to report or what to share with the audience or the public. And so the capacity building continued. It would be meeting with these young people and sort of, you know, briefhand and say, you know, people of this sort will be coming in this event and focus on the messages, you know, this and that. So that's the different times where media support came to my working experience. Thank you, Subaida. You can give the mic to Mukhtar Mohammed. I would like to ask you a question that is very specific to the role of media. How do you envision the role of media evolving in peace building in Somalia, particularly when it comes to inclusive dialogue among different groups? Thank you for those, and also I want to thank BDRC for inviting me particularly for the second time for the Peace Annual Conference. So thank you. People or organizations, whether they are governmental or non-governmental organizations, they use media to express their views. So what that means is that if they want to share their perspective of the events, they use the media. But in Somalia, in our own context, we have our own challenges, whether it's political or social or security challenges. So when people are using the media, they're reflecting on that one. And sometimes they expand that one, or what they do is that they amplify. So using the media as a force for positive is a challenge, because we have real issues to deal with, whether it's political. Okay, let's take, for example, the political side of it. Now there is a heated discussion between the center and the periphery, or the centrality on federalism. And also there is a discussion both in Mogadishu, the government and the opposition, or the alliances. The same goes for GAROWE, and the same goes for everywhere else. Then on top of that, we have Al-Shabaab, we have the Somaliland issue, we have so many other issues that the unresolved constitutional reforms that have yet to be completed, and foreign interference, and what's taking place now, the MOU, the Ethiopian forces troops. So all these are real issues. So focusing on only the media without addressing what the differences or what the challenges of these people have, or these organizations have, is just simplifying the problem. And I think Badio and others have expressed it quite well. There are issues that we need to deal with it. Once these issues are addressed, then we will have a media as a positive force. But without that issue addressing the real fundamental differences that people have, or the social divisions that we have, expecting that we will have a media that's a positive, that's independent, that's a justice, that reflects it, and it's just euphoria. So my argument is that let's focus the actual challenges that we have. Once we do that, then the focus will move on to the next. And also there is an issue about literacy, digital education, all these issues. We will come to that. But do you think that these issues that you've been mentioning
media could be used as a place where the dialogue is held, which is inclusive? Yeah, they can be used or they can be a helpful tool for negotiations and for mediations. But we need to realize that we have issues that we need to deal with, that we need to address, that we need to fix. Understanding that is the first. But sometimes when people say that, oh, the media is making this one or the media is making that one, the media doesn't just generate information out of thin air. So of course, sometimes they do it. But there must be an element of truth in it. If that we address that, then it's much easier to deal with the reality. Thank you. Thank you, thank you. Maybe I'll have one last question for our panelists before opening up. Suban, from a legal perspective, what challenges do you see that Somalia media faces in reporting on sensitive issues related to peace and conflict? And how do you think the legal framework can be improved to support responsible journalism? Thank you, Firdousa, and thank you to PDRC as well for inviting me as a panelist, but also for putting on a fantastic conference. So legal frameworks, first of all, I think in terms of legal frameworks, if we go back to the military dictatorship, of course, there was no free press, there was no media law, because the state was another arm of the media was another arm of the state, right? As in most totalitarian systems. But coming back to today, there have been numerous attempts, I think, since 2013 to pass national legislation regulating the media. Unfortunately, we are yet to see a media law, but it is in Parliament. It's been in Parliament for a while, so there's a lot of debate around the content of that bill. Also, we of course have our constitution, which guarantees free press, right? Guarantees a lot of rights, including free press. But I think one of the things that the media bill mentions, and I think we really need, is licensing. You know, somebody on one of the panels yesterday had made a joke, and he said, you know, Somalis, all Somalis are journalists, you know? And I think he intended it as a joke, but there's a lot of truth to it, right? Like most jokes. And so I think we need to really regulate who can be a journalist, right? And in most countries, most stable, prosperous countries, you have media watchdogs that are regulating what is being reported, who is a reporter. Not anybody can be a journalist, right? You have to have a certain set of skills, you have to have a certain character, and so forth. So I think I also wanted to say a little bit about one of the biggest legal disputes that we see in terms of media and in the country and in the region. You know, this debate on freedom of speech, freedom of press, and on the other hand, you have, you know, disinformation. How do we control and combat disinformation? How do we minimize misinformation and hate crimes? And so that's not an issue that's unique to Somalia, right? It's a global debate. It's a raging debate, actually. When I was working as a young lawyer in Canada, I had the privilege to contribute to a constitutional case. These cases reach the highest court in the land, the Supreme Court. They're very contentious. So even in some of the most developed and advanced countries in the world, quote unquote, you have this debate that's raging. So in terms of what can be done, I think, of course, we need to strengthen legal frameworks, right? We need robust laws that not only regulate journalists, not only regulate the media, but also protect journalists. And then, of course, rule of law, right? Like, in terms of protecting journalists, that's a security issue. And you cannot really begin to, address security issues if your courts are not functioning, if you don't have, strong rule of law. So, rule of law. Thank you, Suban. Thank you for sharing your expertise. I would like to open it to our guests. If any of you have a question or even a remark that you would like to share with our panelists, please add your name and who your question is heading towards. No questions? I don't.
Assalamu alaikum. Thank you very much. My name is Muhammad Abdullahi from Kenya, Nairobi, representative of peace. I have a couple of questions here to all panels, and one specifically for the former Minister of Petroleum. Question number one. We know that media is a very powerful tool and is used by each and every armed groups within Somalia as Somalia. What kind of mechanism does your organizations and entities have to curb such? The other question is, it means for the former Minister for Petroleum, does the current government of Somalia have the capacity to drill its oil? And if it's possible, do you think we can turn to another DRC? The other question is, as peace building practitioners, what do you think we have to put in place to enhance our support for peace building in the media sector? Thank you very much. Thank you. That was 3 questions, so I think I'll bring it back to the panel first. Jesse, do you want to go for the last question? Yeah, thank you very much. Let me answer the last question. I think I want to share 2 E's that I think not just as peace-building organizations, but all actors we need to use, is that I think one thing is that we have to embrace the change that media brings. It's inevitable. We have to embrace it. I can see majority of us in the room, we have a smartphone, and I can bet every 2 or 3 minutes you will refer to your phone either to pass a message, look what's happening. And so that's the reality of our life. We have to embrace, and embracing calls for a few other things. As institutions, you can see Pdrc, we've had 3 days of the conference, and they've heavily invested on the media element. There's live streaming. There is also, the photography, infography, and all this is to help pass the message so that then they're in control of the message that comes out from this workshop. So for instance, if there was no, all these cameras that PDRC have, probably would have a person from the media. And of course, when they come and take capture, they will capture it depending on the audience probably they want to communicate. Most likely they'll capture what the politician will say because of course politics sells, and so on and so forth. And so I think part of the challenge for all of us is that we have to embrace. And embracing requires us to invest in technology. It calls for training. I think there are a few intellectuals here who've talked a lot about what needs to be done at the different institutions. Then the other E I wanted to say is that it will require us to engage. And engaging requires investment. Investing in, just like the example I've given, there's a certain level of investment that has gone into this conference to ensure that the messages that come out from this message, the conference, can reach the target audience in a way that the planners of the conference intended. And yesterday, former Minister Mohamed Abdulrazak gave a good example of a message that he wanted to give, and just how whoever is the recipient, it's easy for them to coin it. But then it requires that deliberate effort in investing into that process. So what does this mean for government? It requires for government to ensure that it invests in how it engages the people. If you have to look at who are your constituents. Are you investing in talking with them? If you look at the age constituents, of course the youth get a lot of blame when it comes to the negative effects of social media. But then we also have to ask yourself, the different levels of government, are the youth being engaged in a way that they're able to provide their voice? And of course, when that is missing, then probably it might cause a bit of problems. So all this requires cooperation. The dialogue that has been mentioned
requires all actors to work together. Yesterday there was a very good dialogue between the Deputy Minister of Information and Member of Parliament around the legal, the development of the regulatory framework around social media. And you can see in the process of developing that law, it needs the dialogue to happen in a way that everyone is given a voice to help determine what the law would look like. And so if certain members of the community are not engaged, then of course there will be problems later. So this, as you can see, all these challenges requires deliberate effort because, as we all know, we are always communicating. Like if you look at all of us here, there's a message even before we talk that probably we are communicating. And so if you do not invest in ensuring that you communicate in the right way, the wrong message will be given. And so I think it's a challenge for all the state building processes to ensure that we deliberately invest, we engage so that everyone can have a voice. Thank you. Thank you, Jesse. Mukhtar? Say the question again. Yeah, I was going to ask the same thing. Can the guests repeat the two first questions? We were having a hard time understanding. And then I'll give it to Mukhtar Mohammed. Please speak a little bit slower so that we understand. Just the questions. Okay, it was about the one for the petroleum or? The first and the second. The first and the second, okay. Social media is a powerful tool being used by armed groups to radicalize. What kind of mechanism does your organizations and entities have in place to curb the misuse of social media by such groups? Question number 2 was, does the current government of Somalia have the capacity to drill out its oil in Somalia? If it doesn't, do you think Somalia can turn to be another DRC? Mukhtar, you want to take that question? I'll answer the petroleum one. But Okay. Yeah. Okay, so Mukhtar Mohammed will answer the petroleum question. Not sure if it's related to this topic, but I'm not sure. But I think Mukhtar, you want to answer that question, right? The first one. Yeah, he wants to answer. It has nothing to do with the topic, but Mukhtar will answer the petroleum question. So thank you. That's a very interesting question. But the best thing we can do is that we can ask BDRC to organize a session just for that one. I will be here until 25th. So if they can't enough to organize an event, then I will be willing to, because that's a serious matter discussion and it requires just a simple, it requires more than just a simple answer. Thank you. Thank you. Can we give it to Muhammad Abdurazak? I thought you had a question. I like this answer. You were raising your hand at some point. The other one about social media. Please give it to Awil. And then to Burhan. Thank you. Please, one question. Mine is a comment and perhaps also see if we can get an insight in that comment from the panelists. I thank the panelists for their good insight and sharing the experience. I wanted to ask the media coverage in Somalia, there is a missing element in terms of covering the transitional and restorative justice, because Somalia is rich in storytelling and is rich in arts. So how can we convert that into healing and fostering unity among the community? And then there were some attempts in the past, and I think because of they were more of a project based, and then later on I think we don't see them much. It was an element of trauma healing and sharing some successes, but how can we, based on your experience and also your knowledge and expertise, how can we help PDRC and other institutions to look into that opportunity and see how can the media be used in covering transitional and restorative justice? Thank you. Thank you. Suban, that will be your question, but I'll take two more. Mohammed, no girls? Iska wada.
There's one. Yeah, please give it to the girl. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, BDRC, for organizing this peace conference. I would like also to thank the panel sitting in front of us. If we look at the future directions of media and peace building, there are two elements that need this focus, which are the culture and the entertainment, where the Somalis are very good at. For example, if you look at the radio Kolmiya, there is a program called Kalaman. So how can we use entertainment and culture? And there is also other, young poems that was, airing in front of us. How can you use the culture and the entertainment as a tool of peace? Thank you. Yeah. One more question in the back. Come on. Thank you. Considering what's happening globally in terms of media and biased, controversial reporting, where conflicts are actually largely reported by social media, and we're in an age where social media is where facts and unfiltered reporting are found, what effects do you think this will happen on the future direction of media and peace building, both globally and here in the Eastern African region? Thank you. Suban, you want to take the first question? So transitional and restorative justice, I think the question was around, right? I think these are questions that are long-standing, In terms of the media, I think there's obviously deeper systemic and structural issues, right? We need to invest significant resources in healing divides, in bringing our people together, in addressing grievances, in enabling, communities to talk about harms openly, right? And I think there has been, unfortunately, poor attempt at doing that nationally. In terms of how do you use media to encourage peace building, I think I've heard of a radio called Radio Ergo, which produces little peace building skits, and the focus of it is enhancing community dialogue. I'm not sure if it's still active, but unfortunately we discussed this yesterday. And this is not only unique to Somalis, but negative media sells, right? Like, people unfortunately are drawn to the most sensational headlines and blood and bombs and blasts, So, however, I'm going to tie this into, I think the gentleman, another gentleman asked about comedy and Kalaman, right? One of my favorite programs. I think we need more outlets like Kalaman, right? Another person that came to mind when you were speaking is Nim'a Joker. I don't know if you guys remember her, a funny character who used to do all these little skits. I mean, not really peace, but really joking about social issues. I mean, some people might be asking, how is that related to conflict? But she does address a lot of social issues, right, and problems in the home and so forth. And there's actually a whole host of women and men giving advice on, things like marriage and talking about, domestic conflict, I think. Which is very interrelated to communal and conflict and so forth. So I was going to add one more thing, but I forget. Did you forget? Okay, I'll give it to Mukhtar Mohammed. Yeah, I just want it reminds us an interesting question about what constitutes culture, what constitutes entertainment. Now we have Mahkamad al-Salwa, Mahkamad al-Suwaido within the social media. So does that restorative justice, is it entertainment? I mean, are we inviting celebrities to just do the justice? So the question now is more complicated than just simple, straight, what constitutes culture, what constitutes justice, all these questions. So I think we will have a further discussion on this one. Thank you. JP, do you want to add something? Yes, thank you. I think there's a formal layer here, and then there's an informal layer. This touches on some of the questions. Media in their own right, we can set up media bill or laws, we can have regulations, we can have codes of conduct for media. I think all of those are important. What, if I am to be a little bit, I think I'm slightly evidence-based, but also slightly provocative,
That's my style. Some of you know that. I think it's also about a national decision. To me, Denmark or the UK or others could throw $200 million after the media. I think it's a little bit about I'm almost schizophrenic about in Somalia. On the one hand, of all the 8 countries in Africa I've lived in for the last 35 years, I think Somalia is the place where I hear most conversations about who are we as Somalis, who should we be. That's why I love working here. At the same time, it's probably the place where I think that conversation is still more needed, and especially to make it more tangible. I love story. I love what I hear, and you Suban, and others have told me about it for the 5 years we've known each other, I think. These are super important, but how to concretize it, and maybe also, critical mass of people that say, okay, we don't want to listen to this fake news. We don't want this. We will stand against the self-censorship that I see left, right, and center, both in this government and before. So I think there's a lot of soft stuff in it. As I used to work for the British government, and I think not that we've succeeded, and no offense to my extremely good friends Mohammed and Zubaydah. One of the best project I think I was part of was we started the Somalia platform for political dialogue. We didn't really know where it was going. We didn't design it as a project, but we needed that dialogue to happen. It couldn't be an NGO, but we wanted the platform to work with the NGOs and the think tanks. So I'm just kind of sharing what we were trying to do, and that's why I wanted to speak before Zubaydah. But I think, and I know I'm going a little bit astray from the questions, it's that national dialogue, and then really fight for it. I mean, what brought Germany out of World War II when everybody hated them and they were bombed to pieces, and 15 years later they were the richest country in Europe? I mean, they worked bloody hard, but they also had a common vision. How they got that, and other countries have done the same, I think something like that is needed in Somalia, and I think there are all reasons why that could happen. Zubaydah, you want to comment on that? Thank you, JP. I was going to actually it's a good segue for what JP has said, not necessarily on the project that I work on, and that has been somewhat of a brainchild of JP and others when he was first starting. But I wanted to add on to the whole, Mohammed, he said, what can we do to support or to amplify culture and entertainment, such as Kalaman, to use for peace building, right? What I have seen, I've lived in Somalia for over a decade now, and what I have seen is that good programming like Kalaman has no rooting or history of donor funding. It's literally something that came out of a radio station that asked itself, how can I grasp the attention of the Somali people? They came up with the idea originally, and when I was at BRA Benadir, they actually came to Benadir and said, hey, can you help us support one of our skits or things like that. And so I think maybe that's their thing, right? They look for local grassroots sort of support. And I don't know, and maybe it's what JP said that got Germany to where it is today, that we need to start working on that common vision. What is our common vision? Even in entertainment, Somalis will not agree that this is the way we do entertainment. Everybody has their way, and it's normal, it's fine. But what can we do to support things like that? I think is for the Somalis itself to find value in that, whether it is the municipalities, whether it is the ministries of communication, to hone and support and nurture and build up that local grassroots initiatives that are out there. So that's what I wanted to say. Thank you. Jesse, for the last question on the future directions of social media and how can it contribute to peace building?
Yeah, I think just repeating what my panelists have also mentioned is that I think there is no two way about it, is that we have to embrace. And yesterday and today, there are a few presentations even talking about the future of media includes AI. And AI is also another element that has come. And in as much as it has its own negative aspects, I think, if I'm not wrong, there was a lecturer from Simad University who gave a very good example of how there are available tools that we can begin incorporating in how we do research, in how we do many other things that can help advance. And so for me, I'd say embracing and also realizing that it will take time. It might not, some of the challenges we are talking about that are linked to other conflict challenges will take time to address. And so we also have to allow ourselves that time. I think we are all trying to figure out how do we live in a world of information and misinformation, because this is a concept that is affecting everyone. I think we are all trying to adapt to it. 10 years ago, social media was something very different. 10 years to come, it will look something more different than it is right now. And so as we move, our legal frameworks will also need to be evolving. They can't be static. We can't stick to legal frameworks that were there when media was mainly institutionalized. We have to also embrace the fact that individuals are a source of information. I'm sure all of us, and I know colleagues here who are very positive influencers, and people look up to them for political analysis. We also have to accept that like the youth who've been like the youth who have received a lot of blame, there is also a lot of positive that we have to appreciate. They are very media literate. The youth are not as vulnerable as we think. They'll know how to counter-check news through different accounts. Sometimes I can give a good example. The number of times I've had to correct, say, my old aunties about a video that they got on WhatsApp. I do that a lot, and I tell them that's fake news. And you'll see somebody who's 20 years, they'll just look at a clip and they'll be like, that's fake news. So we also have to give ourselves time and also evolve, allow how we do, how state building processes are implemented need to also embrace and evolve. How a law was developed will probably need to look something different in 5-10 years. Probably we need to talk more on social media, like what is already happening. And so it's also acknowledging the positives in as much as there are the negatives, and realizing that for every challenge that we've talked about, like misinformation, it also provides an opportunity. The division and the polarization that social media might give is also an opportunity. I can give a very good example of just a few months ago, there was a very big uprising in Kenya over a policy framework. And at some point, it got the government very confused. They thought it's externally funded. But initially, it's just started by people thinking and feeling that the government is not talking with us. We've already given feedback. There was public consultations. But the consultations were just by the way. But the citizens can see that. They can see when government is genuine, and they can also see when government is not genuine. So it's also embracing that and also being very deliberate and investing, because if you don't do that, the negative aspects, the question about conflicts and how misinformation happens, you realize that there's a lot of investment. Wars right now start
in the information sort of sphere, the propaganda and and everything that goes into it. So if you see warmongers utilize media very deliberately, it requires us as peacemakers also to be very deliberate and to continue investing and investing. We shall get it wrong in one way or another, but we learn. So that's probably what I'd say. Thank you so much. We have Abdi Noor standing above us, telling us it's time. So it's a wrap, and I would like everyone to do a round of applause for our amazing panelists, and see you soon. aad bay u mahadsan yihiin panelkaas. Waxaynu u baxaynaa salaada iyo kofeega oo 10 daqiiqo ah, kadib waxaynu ما